பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மாவே, நீங்கள் செயல்படுகிறீர்கள், அதே சமயத்தில் செயல்படாமலும் இருக்கிறீர்கள். இது பார்ப்பவர்களை திகைக்க வைக்கிறது. That you take birth, though you are the vital force and the unborn, you yourself descend amongst animals, men, sages and aquatics. நீங்கள் பிறப்பு எடுக்கிறீர்கள், அதே சமயத்தில் பிறப்பற்றவராகவும் இருக்கிறீர்கள். நீங்களே பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படையான சக்தி ஆவீர். நீங்கள் மிருகங்களுக்கிடையிலும், மனிதர்களுக்கிடையிலும், முனிவர்களுக்கிடையிலும், நீர்வாழிகளுக்கிடையிலும் தோன்றுகிறீர்கள். Verily, this is bewildering. So, Krishna is addressed here as Vishyaatman, the vital force of the universe. இது பார்ப்பவர்களை திகைக்க வைக்கிறது. கிருஷ்ணர் இங்கே விஸ்வாத்மன் என்று அழைக்கப்படுகிறார், அதாவது பிரபஞ்சத்தின் ஆதாரமான சக்தி என்று பொருள். Just like in my body, in your body, that there is a vital force. The vital force is the Atma, the living being, living entity or soul. என்னுடைய உடலிலும் உங்களுடைய உடலிலும் ஒரு ஆதார சக்தி இருக்கிறது. அந்த ஆதார சக்தி ஆத்மாவாகும், அதுவே உயிர்வாழி என்று அழைக்கப்படுகிறது. The living being, living entity or soul. So because the vital force, the soul is there, the whole body is working. So similarly, there is the supreme vital force. இந்த ஆதார சக்தியான ஆத்மா உடலில் இருக்கும் காரணத்தினால்தான் நம்முடைய மொத்த உடலும் செயல்படுகிறது. அதே போல இந்த படைப்பு அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக ஒரு மிக உயர்ந்த அடிப்படையான சக்தி இருக்கிறது. Supreme vital force is Krishna, or the Supreme Personality of Godhead. Therefore, where is the question of his taking birth, appearance and disappearance? இந்த அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக செயல்படும் சக்தி பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரே ஆவார். எனவே அவர் பிறக்கிறார், தோன்றுகிறார், மறைகிறார் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. In the Bhagavad Gita it is said, Janma karmam chame divam. Divam means it is spiritual. Ajopi son of Vyatma. Ajo means unborn. ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. திவ்யம் என்றால் ஆன்மீகமயமானது. அஜோ அபி அவ்யயாத்மா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அஜ என்றால் பிறப்பற்றவர். Avamehati, without any distraction. So Krishna is existing as in the beginning of this stotra, Kunti addressed Krishna that you are within, you are without, still invisible. அவ்யயாத்மா என்றால் அழிவற்றது என்று பொருள். கிருஷ்ணர் இந்த ஸ்லோகத்தின் முதலில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் ஆரம்பத்திலிருந்தே இருக்கிறார். குந்தி தேவி பகவான் கிருஷ்ணரை மகிமைப்படுத்துகையில், நீங்கள் அனைத்திற்குள்ளும் இருக்கிறீர்கள், அனைத்திற்கு வெளியும் இருக்கிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் கண்களுக்கு புலப்படுவதில்லை என்று கூறுகிறார். Krishna is within, without, that we have explained. Ishvara sarvabhutanam hridesha arjuna tiṣṭhati sarvasya chaham hridhi sannivishya. கிருஷ்ணர் உள்ளும் வெளியிலும் இருக்கிறார் என்பதை நாம் ஏற்கனவே விளக்கியுள்ளோம். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷு அர்ஜுன திஷ்டதி சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டா என்ற ஸ்லோகத்தில் Krishna is situated in everyone's heart, therefore he is within everything. Annyantarastham paramang
tiṣṭhann. He is within the atom and without also. கிருஷ்ணர் அனைவரின் மனதிலும் இருக்கிறார், எனவே அவர் அனைத்துக்குள்ளும் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். அதே போல் அவர் அணுவிற்குள்ளும் இருக்கிறார், அணுவிற்கு வெளியும் இருக்கிறார். Vishwarup, as Krishna showed, the Vishwarup, external feature, this gigantic cosmic manifestation, that is Krishna's external body, these are described in the Srimad Bhagavatam. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டினார். இது அவருடைய பகிரங்கமான சக்தியின் ஒரு பகுதியாகும். இது இந்த மொத்த பிரபஞ்ச படைப்பையும் அவர் வெளிக்காட்டினார். இது கிருஷ்ணருடைய வெளிப்புற உடல் என்று கருதலாம். இதை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. The hills, the mountains, they are described as the bones. Just like we have got in our body some part raised by the bones. அதில் தெரியும் மலைகளும் குன்றுகளும் பகவானின் எலும்புகளாக கருதப்படுகிறது, விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய உடலில் சில பகுதிகளில் எலும்புகள் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். Similarly, these big mountains and hills, they have been described as the bones. And these big oceans, they have been described as different holes in the body, down and up. அதேபோல் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் மலைகளும் குன்றுகளும் பகவானின் எலும்புகளாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல பெரிய பெரிய சமுத்திரங்களும் கடல்களும் அவருடைய உடலில் இருக்கும் துவாரங்களாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. Similarly, the Brahmaloka is the skull, upper skull. So, one who cannot see God, they have been advised to see God in so many ways. அதே போல் பிரம்மலோகம் அவரின் தலைப்பாகமாக கருதப்படுகிறது. கடவுளை ஒருவர் காண முடியாவிட்டால் அவர் கடவுளை எவ்வாறு காண்பது என்பதற்கு பல வழிகள் இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. These are the instructions in the Vedic literature. Because you can simply conceive of God, the greatness, you also do not know how great He is. இவை அனைத்தும் வேத சாஸ்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. கடவுள் மிக பெரியவர் என்று கூறுகிறோம். அதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை நம்மால் உண்மையில் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So, in your conception of greatness, just like the very high mountains, the sky, the big planet, so the description is there. You can think of that. நம்முடைய புரிந்து கொள்ளும் சக்திக்கு ஏற்றாற் போல் பெரியது என்றால் பெரிய பெரிய மலைகள், வானம், பெரிய கிரகம் போன்றவற்றை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதன் காரணமாகவே இங்கே இவ்வாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the description is there. You can think of that is also Krishna consciousness. If you think that this mountain is the bone of Krishna, that is also Krishna. Actually that is so. இதுவும் கிருஷ்ண உணர்வாகவே கருதப்படுகிறது. நீங்கள் ஒரு மலை பகவான் கிருஷ்ணரின் எலும்பு என்று நினைத்தீர்கள் என்றால் அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வு தான், அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வாகவே கருதப்படுகிறது. If you think that this big Pacific Ocean is the level of Krishna, these big trees, plants, they are hairs in the body of Krishna. And then the head, the skull of Krishna is the Brahmaloka. இந்த பெரும் பசிபிக் சமுத்திரம் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாபியாகும். பெரிய மரங்கள், செடிகள் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரின் உடலில் இருந்து தோன்றும் முடி ஆகும். அதோடு அவருடைய
தலைப்பாகம் பிரம்மலோகமாகும். The soul is the Pātāloka. Similarly, this is Mahato Mahiyan. When you think of Krishna as the greater than the greatest, you can think like this. அவருடைய பாதம் பாதாளலோகமாகும். இதுவே மகத்துவமணியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. பகவான் பெரியதை விட பெரியவர் என்று நாம் சிந்தித்தால் நம்மால் இவ்வாறு யோசித்து பார்க்க முடியும். And if you think Krishna is both smaller than the smallest, that is also greatness. அதேபோல் கிருஷ்ணர் சிறியதை விட சிறியவர் என்று நாம் சிந்தித்தால் அதுவும் அவருடைய மகத்துவத்தை பற்றியே சிந்திக்கப்படுகிறது. That is also greatness. Krishna can manufacture this gigantic cosmic manifestation, and he can manufacture also a small insect smaller than the point. கிருஷ்ணரால் இந்த மிக பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சத்தையும் படைக்க முடியும். அதே சமயத்தில் ஒரு புள்ளியை விட மிக சிறிய பூச்சியையும் அவரால் படைக்க முடியும். You have seen sometimes in the book, you will find one insect is running. The shape is smaller than the full stop. This is Krishna's craftsmanship. சில சமயங்களில் நீங்கள் புத்தகம் படிக்கும் பொழுது அதற்குள் ஒரு சிறிய பூச்சி ஓடுவதை கண்டிருப்பீர்கள். அந்த பூச்சி முற்றுப்புள்ளியை விட மிக சிறியதாக இருக்கும். இதுவே கிருஷ்ணரின் நிபுணத்துவத்தை விளக்கு ஒரு உதாரணமாகும். He can create bigger than the biggest and the smaller than the smallest. பகவான் கிருஷ்ணரால் பெரியதை விட பெரியதையும் உருவாக்க முடியும், சிறியதை விட சிறியதையும் உருவாக்க முடியும். Now human being, according to their conception, they have manufactured the 747 airplane, supposed to be very big. மனிதர்கள் தங்களுடைய சக்திக்கு ஏற்றாற்போல் இந்த 747 வான ஊர்தியை உற்பத்தி செய்துள்ளார்கள். அது மிகவும் பெரியதாக கருதப்படுகிறது. All right, according to your consciousness, you have produced something big, but can you produce a small aeroplane like insect flying? That is not possible. சரி, உங்கள் உணர்வுக்கு ஏற்றாற்போல் நீங்கள் ஒரு பெரிய வான ஊர்தியை படைத்துள்ளீர்கள் அல்லது உருவாக்கியுள்ளீர்கள். உங்களால் ஒரு பூச்சியை விட மிக சிறிய வான ஊர்தியை உருவாக்க முடியுமா? அது சாத்தியமில்லை. Therefore, greatness means that who can become greater than the greatest and smaller than the smallest. That is greatness. எனவே மகத்துவம் வாய்ந்தவர் என்றால் அவரால் பெரியதை விட பெரியவராக ஆக முடியும், சிறியதை விட சிறியதாக ஆக முடியும். இதுவே ஒருவரின் மகத்துவத்தை விளக்கும் உதாரணமாகும். If you can act one-sided, that is also not perfectly. Supposing you can manufacture still more, bigger. I don't think at the modern age they have manufactured the biggest. நீங்கள் ஒருதலை பட்சமாக செயல்பட முயற்சிக்க கூடாது. அவ்வாறு செயல்பட்டாலும் அதில் நீங்கள் பக்குவமாக செயல்படவில்லை. உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் ஒரு பெரிய வான ஊர்தியை உருவாக்கியுள்ளீர்கள். தற்காலத்தில் அதுவே மிகப்பெரியது என்று கூற முடியாது. வருங்காலத்தில் அதைவிட பெரிய வான ஊர்தி உருவாக்கப்படலாம். I don't think at the modern age they have manufactured the biggest. We get information from Bhagavatam, Kardam Muni, the father of Kapila. He manufactured a plane, a big city with lakes, with gardens, with big houses, streets. பாகவத்திலிருந்து பின்வரும் தகவலை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். கர்தம முனிவர்
கபிலதேவரின் தந்தையாவார். அவர் ஒரு மிகப்பெரிய வான ஊர்தியை உருவாக்கியுள்ளார். ஒரு மிகப்பெரிய நகரத்தை உருவாக்கியுள்ளார். அந்த நகரத்தில் ஏரிகள், தோட்டங்கள், பெரிய பெரிய வீடுகள், பெரும் சாலைகள் இருந்தது. And the whole city was flying all over the universe, and Kārdamani showed to his wife all the planets. அந்த மொத்த நகரமும் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் மிதந்து கொண்டு பறந்து கொண்டு இருந்தது. அதோடு கர்தம முனிவர் அவருடைய மனைவிக்கு அனைத்து கிரகங்களையும் காட்டினார். All the planets. He was a big yogi, and his wife Devavati was Vaivasvata Manu's daughter, very big king's daughter. So Kārdamani wanted to marry, desired. கர்தம முனிவர் ஒரு மிக பெரும் யோகி. அவருடைய மனைவி தேவகுத்தி வைவஸ்த மனு என்ற ஒரு மிகப்பெரிய மன்னரின் மகளாவார். கர்தம முனிவர் இவரை திருமணம் செய்ய ஆசைப்பட்டார். So immediately Vaivasvata Manu, his daughter Devavati, she also said, "My dear father, I want to marry that sage." So she brought the daughter, said, "Here is my daughter." இவருடைய ஆசையை கேள்விப்பட்டதும் வைவஸ்வத மனுவின் மகளான தேவகுத்தி தனக்கும் அந்த முனிவரை மணப்பதில் பூர்ண சம்மதம் என்று தெரிவித்தார். உடனே அந்த மன்னர் தன்னுடைய மகளை இவருக்கு மனம் முடித்து வைத்தார். I want to marry that sage. So she brought the daughter, said, "Here is my daughter. You accept her as your wife." So she was king's daughter, very opulent, but coming to her husband, she had to serve so much that she became lean and thin. அந்த மன்னரும் முனிவரிடம், இது என்னுடைய மகள், இவரை நீங்கள் உங்கள் மனைவியாக ஏற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். மன்னரின் மகளாக இருந்த காரணத்தினால் அவர் செல்வ செழிப்போடு வளர்ந்தார். ஆனால் அவர் கணவர் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது அவர் பணிவாக பல சேவைகளை செய்ய வேண்டியிருந்தது. அதன் காரணமாக அவர் உடல் மெலிந்து ஒல்லியாக காணப்பட்டார். Not sufficient food and working day and night. So Kārdamani became little compassionate. இவர் போதுமான உணவு உட்கொள்ளாமல் இரவும் பகலும் தொடர்ச்சியாக சேவை செய்தார். இதை பார்த்த கர்தம முனி அவர் மேல் சற்று இரக்கம் கொண்டார். That this woman has come to me, she is king's daughter, and in my protection she is not getting any comfort. So I shall give her some comfort. She asked wife, how will be comfortable? கர்தம முனிவர் அவருடைய மனைவியை பார்த்து அவர் மேல் இரக்கம் கொண்டார். இவர் மன்னரின் மகளாக இருந்தவர். என்னிடத்தில் வந்த காரணத்தினால் இவருக்கு நானே அடைக்கலம் தர வேண்டும். ஆனால் மன்னரிடம் கிடைத்த வசதி வாய்ப்பை என்னால் வழங்க முடியவில்லை. எனவே இவரிடம் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறேன் என்று தன் மனைவிடம், நான் என்ன செய்தால் நீ மகிழ்ச்சியாக இருப்பாய் என்று கேட்டார். My protection, she is not getting any comfort. So I shall give her some comfort. She asked wife, how will be comfortable? So woman's nature is a good house, good food, good dress, and good children and good husband. This is woman's ambition. பெண்ணின் இயல்பே நல்ல வீடு, நல்ல உணவு, உடுத்த நல்ல உடை, நல்ல கணவர். இதுவே பெரும்பாலான பெண்களின் இலக்காக இருக்கும். So he proved himself that the best husband she has got. So she first of all gave her all opulences, big house, maid servants, opulence. எனவே கர்தம முனிவர் தான் ஒரு சிறந்த கணவர் என்று தன் மனைவியிடம் நிரூபிக்க ஆசைப்பட்டார். எனவே பெரிய வீடு, நிறைய வேலையாட்கள், செல்வ செழிப்பு அனைத்தையும் தன் மனைவிக்கு வழங்கினார்.
and then this aeroplane was manufactured by him, yogic process. Gautam Muni was a human being. If he could perform such wonderful thing by yogic process, இந்த வான ஊர்தி கூட கர்தம முனிவரால் அவர் மனைவிக்கு வழங்கப்பட்டதுதான். அவருடைய யோக சக்தியின் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் அவர் செய்தார். கர்தம முனிவர் ஒரு மனிதர் ஆவார். அந்த மனிதர் தன்னுடைய யோக சக்தியின் மூலமாக இவ்வளவு செயல்களை செய்ய முடியும் என்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் யோகேஸ்வரர் ஆவார். And Krishna is the Yogeshwara, the master of the all yogic mystic power. Krishna is addressed in the Bhagavad Gita as Yogeshwara. கிருஷ்ணர் யோகேஸ்வரர் ஆவார். அனைத்து யோக சக்திகளுக்கும் தலைவர் ஆவார். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரை யோகேஸ்வரா என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. Little mystic power when we get, we become so big, important man. And now he is the master of all yogic mystic power. Jatha Yogeshwara Hari. சிறு யோக சக்தி கிடைத்த உடனேயே நாம் மிகப்பெரிய மனிதராகிறோம். நம்மை அனைவரும் மதிக்கிறார்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் அனைத்து யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாவார். In the Bhagavad Gita it is said that whenever Yogeshwara Hari, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the master of all mystic power, is there, and where there is Dhanudhara, Arjuna, Partha, so everything is there. பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, எங்கெல்லாம் அனைத்து யோக சக்திகளின் இறைவன் யோகேஸ்வரரான கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரோ அதோடு சேர்த்து தனஞ்சயனான அர்ஜுனன் அல்லது பார்த்தர் அவரோடு சேர்ந்து இருக்கிறாரோ அந்த இடத்தில் அனைத்தும் இருக்கிறது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. Everything is there. So we should remember this, that if you can keep yourself always in company with Krishna, then all perfection is there. Yatha Yogeshwara Hari. எனவே இந்த உதாரணத்தை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறாவது நாம் கிருஷ்ணரின் தொடர்பில் நம்மை வைத்துக் கொள்ள முடிந்தால் நம்மிடம் அனைத்து பக்குவமும் பூர்ணத்துவமும் வந்து சேரும். யத்ர யோகேஸ்வர ஹரி, அனைத்து பக்குவமும் அங்கே இருக்கும். All perfection is there. And Krishna has agreed, especially in this age, Nama Rupe Koli Kale Krishna Avata. Krishna has incarnated in this age as the holy name. நாம ரூபே காலே காலே கிருஷ்ணாவதார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் இந்த யுகத்தில் புனித நாமமாக அவதரித்திருப்பதாக தானே கூறியுள்ளார். Incarnated in this age as the holy name. Therefore Chaitanya Mahaprabhu says that, my dear Lord, you are so kind that you are giving me your association in the form of your holy name. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு பின்வருமாறு கூறுகிறார், பிரியமான பகவானே, நீங்கள் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். நீங்கள் உங்களுடைய சங்கத்தை புனித நாமத்தின் மூலமாக எனக்கு வழங்குகிறீர்கள் என்று கூறுகிறார். நாம் நாமகாரி பகுலா நிஜ சத்வ சக்தி தத்ரார்பிதா நியமித ஸ்மரணேன கால. And this holy name can be chanted in any situation. There is no hard and fast rule. நாம் நாம் அகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரார்பிதா நியமதா ஸ்மரணே நிக்காலக. அதாவது இந்த புனித நாமம் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஒருவரால் உச்சரிக்கப்படலாம். இதில் கடுமையான விதிகள் இல்லை. You can chant Hare Krishna anywhere. Just like these children, they also chant, they also dance. It is not at all difficult.
while walking, just like our students, they take the beads. நீங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபிக்கலாம், அதில் எந்த தடையும் இல்லை. இந்த குழந்தைகளை பாருங்கள், இவர்களும் கிருஷ்ணநாமத்தை மிகவும் மகிழ்ச்சியாக ஆடல் பாடலோடு உச்சரிக்கிறார்கள். நம்முடைய மாணவர்கள் கூட நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம ஜபத்தை தங்களுடைய ஜபமாலை மூலமாக செய்கிறார்கள். They are walking on the sea beach, still chanting. Where is the loss? But the gain is so great that we are associating with Krishna personally. The gain is so much. அவர்கள் கடற்கரையில் நடக்கும் பொழுது நாம ஜபத்தை ஜபமாலையில் செய்கிறார்கள். இதில் எந்த நஷ்டமும் இல்லை. ஆனால் அவர்கள் அடையும் லாபம் மிக மிக பெரியது. பகவான் கிருஷ்ணரின் சங்கத்தை அவர்கள் அனைவரும் அடைகிறார்கள். If you feel very much proud, if you are associating personally with President Nixon, how much proud you feel with President Nixon? ஒரு உதாரணத்திற்கு, ஜனாதிபதி நிக்சனோடு உங்களுக்கு ஒரு சங்கம் கிடைக்க வாய்ப்பு கிடைத்தால் நீங்கள் எவ்வளவு பெருமைப்படுவீர்கள். ஆஹா, ஜனாதிபதியோடு எனக்கு ஒரு சங்கம் கிடைத்துள்ளதே என்று நினைப்பீர்கள். So, will you not feel very much proud if you are associating the Supreme Nixon, who can create millions of Nixon? So this is our opportunity. எனவே ஜனாதிபதி நிக்சனோடு சங்கம் கிடைத்தாலே இவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைகிறோமே, ஒருவேளை இந்த நிக்சனை உருவாக்கிய அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பரமபுருஷரோடு நமக்கு ஒரு சங்கம் கிடைத்தால் நாம் எவ்வளவு பெருமைப்பட வேண்டும். அந்த பரமபுருஷனால் இந்த நிக்சனை போல ஆயிரக்கணக்கான நிக்சனை உருவாக்க முடியும். எனவே இது நமக்கு ஒரு வழங்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு வாய்ப்பாக கருதப்பட வேண்டும். Therefore Chaitanya Mahaprabhu says, "Etadrisi tava kripa bhagavan mamapi." My dear Lord, you are so kind upon me that you are giving your association always constant. எனவேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், ஏதாதிருஷி தவ கிருபா பகவன் மமாபி. பிரியமான பகவானே, நீங்கள் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர், என் மீது மிகுந்த கருணையை பொழிகிறீர்கள், அதன் காரணமாகவே நித்தியமாக உங்கள் சங்கத்தை எனக்கு தருகிறீர்கள் என்று கூறுகிறார். You are prepared, you are giving duddaiva idrisham vihajanina anuraga. But I am so unfortunate, I am not taking advantage of it. Duddaiva, misfortune. மகாபிரபு கூறுகிறார், பகவானே, உங்கள் சங்கத்தை நீங்கள் தருகிறீர்கள், ஆனால் நான் அந்த சங்கத்தை ஏற்காமல் துரதிருஷ்டசாலியாக இருக்கிறேன். துர்தைவம் இகாதிருஷி அகம் நானுராக என்று கூறுகிறார். Our this Krishna consciousness movement is simply requesting people chant Hare Krishna. There was a caricature picture in some paper, perhaps you remember. நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் மிகவும் எளிமையான வழிமுறையே பரிந்துரைக்கிறது. மக்களை நாம ஜபத்தில் ஈடுபட சொல்கிறது. செய்தித்தாளில் ஒரு வகையான படமானது வெளியிடப்பட்டது. அது உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். From Montreal or here, I don't remember. One old lady and her husband sitting face to face. The lady is requesting the husband, chant, chant, chant. இது மான்ட்ரியலில் நடந்ததா அல்லது இங்கு நடந்ததா என்பது எனக்கு நினைவில் இல்லை. அந்த படத்தில் ஒரு முதிய பெண்மணி தன்னுடைய கணவருக்கு எதிரே அமர்ந்திருக்கிறார். இருவரும் எதிரெதிரே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அப்பொழுது அந்த முதிய பெண்மணி தன் கணவரிடம் ஜபியுங்கள் 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 என்று விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். And the husband is answering, can't, can't, can't. So this is going on. We are requesting everyone, please chant, chant, chant. And they are replying, can't, can't. அந்த பெண்மணியின் விண்ணப்பத்தை கேட்ட கணவர் முடியாது 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 என்று பதிலளிக்கிறார். இது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது.
நாமும் மக்களை பார்க்கும் பொழுது தயவு செய்து ஜபியுங்கள் 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 என்று கூறுகிறோம். அவர்களும் அதுக்கு பதிலாக முடியாது முடியாது என்றே கூறுகிறார்கள். This is their misfortune. This is their misfortune. So still, it is our duty to make all these misfortunate, unfortunate creatures fortunate. That is our mission. இது அவர்களுடைய துரதிர்ஷ்டம் என்றே கூற வேண்டும். அவர்கள் ஜபிக்க சொன்னால் கூட ஜபத்தை ஏற்காமல் இருப்பது அவர்களுடைய துரதிர்ஷ்டமான நிலையை குறிக்கிறது. ஆனால் நம்முடைய கடமை என்னவென்றால் இந்த துரதிர்ஷ்டசால மக்களையும் நாம் நல்லதிஷ்டம் பெற்றவர்களாக மாற்ற வேண்டும், அவர்களையும் ஜபத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். We therefore go in the street and chant. Although they say can't, we go on chanting. That is our business. And somehow or other we push on some literature in his hand. நாம் தெருக்களில் சென்று நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுகிறோம். அதை பார்க்கும் மக்கள் என்னால் செய்ய முடியாது என்று கூறினாலும் நாம் தொடர்ச்சியாக நாம ஜபத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். அதுவே நம்முடைய வேலையாகும். ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் சாஸ்திரத்தை அவர்களிடம் திணிக்க விரும்புகிறோம். He is becoming fortunate. He would have squandered his hard-earned money in so many nasty, sinful ways. இவ்வாறு அந்த புத்தகத்தை வழங்கியதால் அவர் அதிர்ஷ்டசாலி ஆகிறார். அவர் தன்னுடைய செல்வத்தை அல்லது பணத்தை பல தவறான வழிகளில் பாவக்காரியங்களில் ஈடுபட்டு கூட சம்பாதித்திருக்கலாம். And if he purchases one book, never mind what is the price, his money is properly utilized. The beginning of Krishna consciousness is there. அவ்வாறு பல பாவங்கள் செய்து பணம் சம்பாதித்திருந்தால் கூட நம்மிடம் அவர் ஒரு புத்தகத்தை வாங்கினால் கூட போதும், அதன் விலையை பற்றி கவலை இல்லை. அவருடைய செல்வமானது சரியான வழியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். இதுவே அவருடைய கிருஷ்ண உணர்வின் தொடக்கமாக கருதப்படுகிறது. Because he is giving some money, hard-earned money, for this Krishna consciousness movement, he is getting some spiritual profit. He is not losing. அவர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணத்தை கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்திற்கு புத்தகம் வாங்குவதன் மூலமாகவோ அல்லது வேறு ஏதோ வழியிலோ தரும் சந்தர்ப்பத்தினால் தரும் செயலினால் அவர் லாபமே அடைகிறார். அதில் அவருக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லை. He is getting some spiritual profit. Therefore, our business is somehow or other bring everyone in this Krishna consciousness movement. அவருக்கு ஆன்மீக லாபமானது கிடைக்கிறது. எனவே நம்முடைய வேலையே ஏதோ ஒரு வழியில் மக்களை இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்திற்குள் கொண்டு வருவதே ஆகும். He will be profited. So this business is going on not only in the human society. Krishna's plan is so great that Krishna appeared as human being. இவ்வாறு இந்த இயக்கத்திற்கு வந்தால் அந்த நபர் லாபம் அடைவார். எனவே இந்த செயலானது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. இது மனித சமுதாயத்தில் மட்டும் நடப்பதில்லை. கிருஷ்ணருடைய திட்டம் மிகப்பெரியது. அவர் மனிதனாகவும் தோன்றியிருக்கிறார், பகவான் கிருஷ்ணராக. As Lord Krishna, not everyone knew that he is the Supreme Personality of Godhead. He was dealing just like ordinary human being. அவ்வாறு அவர் மனிதனாக பகவான் கிருஷ்ணராக அவதரித்த பொழுது அவர்தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை யாரும் அறியவில்லை. அவர் ஒரு சாதாரண மனிதரை போலவே செயல்பட்டார். Not ordinary. When there was need, he proved himself the Supreme Personality of Godhead. But generally, he was known as ordinary human being. சாதாரண மனிதன் என்று கூற முடியாது. தேவை ஏற்படும் பொழுது அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் பொதுவாக அவர் ஒரு சாதாரண மனிதனை போலவே செயல்பட்டார். Therefore, Sukadeva Goswami is describing Krishna in a description when he was playing with the cowherd's ball. சுக்கதேவ கோஸ்வாமி
கிருஷ்ணரை பற்றி விளக்கையில் அவர் கூறுகிறார், கிருஷ்ணர் மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். Krishna. So, Sukadeva Goswami is pointing out, who is this coward boy? சுகதேவ கோஸ்வாமி யார் இந்த சிறுவன் என்று அவரை குறிக்கிறார். He said, itthaṁ satāṁ sukhanubhutya. Satāṁ, the impersonalists, they are meditating upon the impersonal Brahma and feeling some transcendental bliss. அருவவாதிகள் பிரம்மஜோதியின் மேல் தியானம் செய்து ஒரு வகையான உன்னதமான ஆனந்தத்தை அடைகிறார்கள். As Sukadeva Goswami says, the source of that transcendental bliss is here, Krishna. Aham sarvasya prabhava. Krishna is the source of everything. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், அந்த உன்னதமான ஆனந்தத்தின் மூலமே இவர்தான், கிருஷ்ணர் தான் என்று கூறுகிறார். அகம் சர்வசிய பிரபவோ என்று பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணரே அனைத்தின் மூலம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. Therefore the transcendental bliss which the impersonalists try to experience by meditating upon impersonal Brahma, Sukadeva Goswami says, itthaṁ satāṁ brahma sukhanubhutya. சுகதேவ கோஸ்வாமி இத்தம் சத்தம் பிரம்ம சுகானுபுத்தியா என்று கூறுகிறார். இது அந்த அருவவாதிகள் அந்த பிரம்மஜோதியை தியானம் செய்து உன்னதமான ஆனந்தத்தை பெற முயற்சிக்கிறார்கள். Brahmasuk, the transcendental bliss of realization of Brahma. Dasangatanang paradaivatena. Here is the person who is the source of Brahmasuk, and dasangatanang paradaivatena. பிரம்மசுகம் என்றால் பிரம்மஜோதியை உணர்வதால் ஒருவர் அடையும் ஆனந்தமாகும். இங்கே பகவான் கிருஷ்ணரே அந்த பிரம்மஜோதியின் மூலமாவார். எனவே தாஸ்யம் கத்தானாம் பரதெய்வத்தானா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Realization of Brahma. Dasangatanang paradaivatena. Here is the person who is the source of Brahmasuk, and dasangatanang paradaivatena. Dasangatanang means devotees. A devotee is always prepared to render service to the Lord. Dasangatana, Paradaivatana, Supreme Personality of God. எனவே பிரம்மஜோதியின் மூலம் கிருஷ்ணரே ஆவார். அதோடு ஒரு பக்தர் நித்தியமாக பகவானுக்கு சேவை செய்ய எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கிறார். அதுவே தாசியம் கத்தானா பரதெய்வத்தேனா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Here is the source of Brahmasuk. Here is the original personality of God. And Maya Siddhanang Narodarakena, and those who are under the spell of illusory energy, for them he is ordinary boy. So he is according to the conception, Je Jathamang Prapaddante. பகவான் கிருஷ்ணரே பிரம்மஜோதியின் மூலமாவார். பகவான் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். ஆனால் மாய சக்தியின் தாக்கத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களை பொறுத்தவரை பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண சிறுவனே ஆவார். அவருடைய புரிதலுக்கு ஏற்றாற்போல் ஏயதா மாம் பிரபத்யந்தே என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. If Krishna is taken as ordinary boy, human being, Krishna will deal with him as ordinary human being. If Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead, the devotee will enjoy the association of the Supreme Personality of Godhead. And if the impersonalists are very much fond of Brahma-jyoti, he is the source. கிருஷ்ணரை ஒருவர் சாதாரண சிறுவன் என்று கருதினால் அந்த நிலையிலேயே கிருஷ்ணர் அவருடன் உறவு கொள்கிறார். பக்தர் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்கிறார். அதன் மூலம் பகவானின் சங்கத்தை அனுபவித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அருவவாதிகள் பிரம்மஜோதியின் மேல் மிகுந்த ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள்.
அதன் காரணமாக கிருஷ்ணரே அந்த பிரம்மஜோதியின் மூலமாகவும் செயல்படுகிறார். Therefore he is everything. Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Sabdate. So with such exalted personality of Godhead, these boys are playing. அவரே அனைத்தும் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இதி சப்ததே. அவர் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். அவரோடு தான் இந்த சிறுவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். How they have been so much fortunate to play with the Supreme Personality of Godhead. இந்த சிறுவர்களுக்கு இந்த மிகப்பெரிய நல்லதிஷ்டம் எப்படி கிடைத்தது? பரமபுருஷ பகவானோடு விளையாடும் சந்தர்ப்பம் எப்படி கிடைத்தது? இத்தங் சதாங் பிரம்ம சுகானுபூத்யா தாசங்கதானாங் பரதைவதேன மாயாசிதானாங் நரதாரகேன சாத்தங் விஜரஹு கிருதபுன்ன புண்யா. These boys, coward boys now, who are playing with Krishna, they are also not ordinary. இங்கே பகவான் கிருஷ்ணரோடு விளையாடும் இந்த இடையர் சிறுவர்களும் சாதாரண மனிதர்கள் கிடையாது. They have got now the highest perfection, that they have been able to play with the Supreme Personality of God. அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்த காரணத்தினால்தான் அவர்களால் பரமபுருஷ பகவானோடு விளையாட முடிந்தது. How they have achieved this position? Krita punya punya, many lives, pious activity. அவர்களுக்கு இந்த நிலை எப்படி கிடைத்தது? கிருதா புண்ணிய புண்ணிய, பல பிறவிகளில் அவர்கள் பக்தி காரியங்களிலும் புண்ணிய காரியங்களிலும் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். Because these boys for many lives underwent austerities, penances to achieve the highest perfection of life. இந்த சிறுவர்கள் தங்களுடைய முந்தைய பல பிறவிகளில் பல தவங்கள், கடினமான முயற்சிகளை செய்துள்ளார்கள். அதன் மூலமாகவே இந்த மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அவர்களால் அடைய முடிந்தது. Now they have got the opportunity playing with Krishna personally on equal level. They do not know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. இப்பொழுது இவர்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணரோடு சரிசமமாக விளையாடும் சந்தர்ப்பமானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்பது தெரியாது. That is Vrindavan Leela. The cowherd boy, they simply love Krishna. Their love is unending. Everyone in Vrindavan, they say Jasodama, Nanda Maharaj. இதுவே விருந்தாவன நிலையாகும். அந்த இடையசிறுவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் அளவு கடந்த அன்பையும் பக்தியையும் வைத்துள்ளார்கள். இதுவே விருந்தாவன நிலை எனப்படுகிறது. யசோதா மயி நந்த மகாராஜர் இதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கிறார்கள். They are in paternal affection with Krishna. So the father and mother love Krishna, the friends love Krishna, the girlfriends they love Krishna, the trees love Krishna, the water love Krishna, the flower, the cows, the calves, everyone loves Krishna. யசோதா மயி நந்த மகாராஜர் பெற்றோர் என்ற முறையில் வாத்சல்ய பாவத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை நேசிக்கிறார்கள். அதே போல் சிறுவர்கள் சக்கிய பாவத்தில் நேசிக்கிறார்கள். ராதாராணி நேசிக்கிறார். மரங்கள், விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் மரங்கள், நீர், மலர், பசுக்கள், கன்றுகள் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரை நேசிக்கிறது. இதுவே விருந்தாவனமாகும். That is Vrindavan. So if we simply learn how to love Krishna, then we can create immediately this world as Vrindavan. This is the only central point. How to love Krishna. எனவே பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி நேசிக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொண்டாலே நம்மால் இந்த மொத்த உலகத்தையும் விருந்தாவனமாக மாற்ற முடியும். இதுவே மையப்புள்ளியாகும். எப்படி பகவான் கிருஷ்ணரை விரும்புவது? Prema pumartha mahan
Therefore Chaitanya Mahaprabhu said that the dharmartha kama moksha, people are after these four things. பிரேமா பும் அர்த்த மகான். எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், பொதுவாக மக்கள் இந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் இந்த 4 விஷயங்கள் பின்னால் தான் செல்கிறார்கள். Dharma, artha, kama, moksha. Chaitanya Mahaprabhu disregarded this. This is not achievement of life. Of course, a human being, human life does not begin unless there is conception of religion, dharma. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்ச வழியை முற்றிலுமாக நிராகரிக்கிறார். இது மனிதர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெறும் மிக உயர்ந்த இலக்கு அல்ல என்று கூறுகிறார். மனித வாழ்க்கை என்றால் அங்கே தர்மம் மற்றும் மதம் அந்த இடத்தில் தான் தொடங்குகிறது. அதனால் அதை முற்றிலுமாக நிராகரிக்க முடியாது. But at the present moment in the Kali Yuga, dharma is practically nil. So, according to Vedic calculation, the present human civilization, they are not even human beings. தற்காலமான கலியுகத்தில் தர்மம் என்பது சுத்தமாக இல்லை. வேத கணக்குப்படி பார்த்தால் இப்பொழுது இருக்கும் மனிதர்கள் மனிதர்களாகவே கருதப்படுவதில்லை. Because there is no dharma, there is no religion, no morality, no pious activities, do not care. Everyone can do anything without caring. ஏனென்றால் தர்மம் இல்லை, மதம் இல்லை, மனித நேயம் இல்லை, மக்கள் புண்ணிய காரியங்கள் செய்வதில்லை, யாரும் எதை பற்றியும் கவலைப்படுவதில்லை. அவரவர் விருப்பம் போல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள், விளைவை பற்றி கவலைப்படாமல். Without caring. Formally there was morality, immorality, irreligious, religious, but with the progress of Kali Yuga, everything is being vanquished. முன்பாக நேர்மையின்மை, மதமின்மை போன்றவை இருந்தது. ஆனால் கலியுகம் வளர வளர அனைத்தும் படிப்படியாக அழிந்து கொண்டே வருகிறது. It is stated in the Kali Yuga, about 80% people, they are sinful, all sinful, and we can practically see. கலியுகத்தில் 80% மக்கள் பாவிகளாக இருப்பார்கள் என்று சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை நம்மால் கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது. The sinful list we have given the 4 principles: illicit sex life, intoxication, meat eating, and gambling. These are the 4 pillars of sinful life. எனவேதான் நாம் அனைத்து பாவங்களின் அடிப்படையான 4 தூண்களை பற்றி விளக்கியுள்ளோம். அந்த 4 தூண்கள் தகாத உடலுறவு, போதைப் பொருட்கள் உட்கொள்வது, மாமிசம் உண்பது, சூதாடுவது. இதுவே பாவ வாழ்க்கையின் 4 முக்கியமான தூண்களாகும். Therefore we request our student first of all break these 4 pillars. So the roof of sinful life will collapse. Then chant Hare Krishna, you remain fixed up in transcendental position. எனவே தான் நம்முடைய மாணவர்களிடம் நாம் கூறுகிறோம், இந்த 4 தூண்களை முதலில் உடைத்தெறிய வேண்டும். அதன் பின் அதன் மேல் இருக்கும் கூரையான பாவம் என்பது முற்றிலுமாக அழிந்துவிடும். அதன் பிறகு ஒருவர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். Simple method. Because one cannot realize God if his life is sinful. That is not possible. Therefore Krishna says, Jisam antagatam papam. Antagatam means finished. ஒருவர் பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அவரால் பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதன் காரணமாகவே பகவான் கிருஷ்ணர் ஏதாம் அந்த கத பாவம் என்று கூறுகிறார். அந்த கதம் என்றால் அனைத்தும் முடிந்தது. One who has finished sinful life. Jisam antagatam papam jananam punya karmana. Who can finish sinful life?
who are engaged in pious activity. ஏஷாம் அந்தகதம் பாவம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம். யார் ஒருவர் தங்களுடைய பார்வ வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக முடித்து விட்டாரோ அவரை பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு எந்த நபர் இருப்பார்? யார் ஒருவர் தொடர்ச்சியாக புண்ணிய காரியங்கள் பக்தி காரியங்கள் ஈடுபடுகிறாரோ அவரே தங்கள் பாவ வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்பவராக கருதப்படுகிறார். But one must have activities, engagement. See, if one is engaged in pious activities, naturally his sinful activities will vanish. ஒருவர் கண்டிப்பாக செயல்களில் ஈடுபட்டாக வேண்டும். எனவே ஒருவர் புண்ணிய காரியங்களிலும் பக்தி காரியங்களிலும் ஈடுபட்டால் படிப்படியாக அவருடைய பாவ காரியங்கள் மெல்ல மெல்ல அவரை விட்டு விலகிவிடும். One side, voluntarily he should try to break the pillars of sinful life. Another side, he must engage himself in pious life. ஒரு பக்கம் ஒருவர் இந்த பாவ வாழ்க்கையின் தூண்களாகிய 4 தூண்களை உடைத்தறிய கடுமையாக முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதே சமயத்தில் அவர் தொடர்ச்சியாக பகவான் கிருஷ்ணன் சேவையிலும் தன்னை ஈடுபடுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும். Simply theoretically one cannot, because everyone must have some engagement. If he has no pious engagement, then simply theoretically he will not be able. இதை ஒருவர் பேச்சளவில் செய்தால் மட்டும் பத்தாது. ஏனென்றால் அனைவருக்கும் இங்கே ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஈடுபாடானது தேவைப்படுகிறது. ஒருவர் பக்தி காரியங்களில் ஈடுபடவில்லை என்றால் அவரால் கண்டிப்பாக இந்த வழியில் செயல்பட முடியாது. For example, practical, your government is spending millions of dollars for stopping this intoxication. Everyone knows. But the government has failed. உதாரணத்திற்கு இங்கே அமெரிக்காவில் உங்களுடைய அரசாங்கம் போதைப் பொருளை தடுப்பதற்கு பல வழிகளில் பணத்தை செலவு செய்திருக்கிறது. ஆனால் அனைத்து வழிகளிலும் அது தோல்வியுற்றுதான் இருக்கிறது. இது அனைவருக்கும் தெரியும். How simply by law or by lecturing you can make them without LSD or intoxication? That is not possible. You must give them good engagement. Then it will be automatic. எனவே சட்டத்தை ஏற்றுவதன் மூலமாக நாம் இது போன்று தீய செயல்களில் ஈடுபடும் மக்களை அவர்களின் வழியை மாற்ற முடியாது. மாறாக அவர்களை நல்ல வழிகளில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். And practically you see that our students who come here, we instruct no intoxication, immediately given up. And the government has failed. This is practical. நீங்கள் பார்க்கலாம், நடைமுறையில் நம்முடைய இஸ்கான் பக்தர்கள் எந்த தீய பழக்கத்திலும் ஈடுபடுவதில்லை. இதற்கு உதாரணமாக விளங்குகிறார்கள். ஆனால் அரசாங்கம் இதில் தோல்வியுற்றது. Parang tiṣṭhanni vartate. If you don't give somebody good engagement, you cannot stop his bad engagement. That's not possible. பரம் நிஷ்டா நிவர்த்ததி, அதாவது ஒருவருக்கு நீங்கள் நல்ல ஈடுபாட்டை ஏதோ ஒரு வழியில் கொடுக்காவிட்டால் அவருடைய தீய ஈடுபாட்டை உங்களால் தடுக்க முடியாது. Therefore, we are giving two sides. Good engagements, at the same time prohibition. We simply don't say that no illicit sex, no intoxication, no. Simply negative is no meaning. எனவே நாம் 2 வழிகளில் செயல்படுகிறோம். ஒருவருக்கு பகவான் கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடும் சாதகமான ஈடுபாட்டுக்கான வாய்ப்பையும் அளிக்கிறோம். மற்றொரு வகையில் தீய பழக்கங்களாகிய இந்த தகாத பாலுறவு, போதைப் பொருள் ஆகியவற்றையும் தடை செய்கிறோம். There must be something positive, because everyone wants engagement. That is because we are living entity, we are not dead stone. எனவே சாதகமான ஈடுபாட்டு அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் தேவையானது. நாம் அனைவரும் உயிர்வாளிகள், உயிரற்ற கல் கிடையாது. கண்டிப்பாக நமக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஈடுபாடானது தேவைப்படுகிறது. The other philosophers, they are trying to become dead stone by meditation. Let me think of void, impersonalism. Artificially how you can make it void?
மற்ற தத்துவவாதிகள் அருவவாதத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள். தியானத்தை செய்து பிரம்மஜோதியின் மேல் தியானத்தை செய்து அவர்கள் அருவவாதத்தை கடைபிடிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். எவ்வாறு உயிர்வாளியான நீங்கள் அருவவாதத்தின் மூலமாக செயல்படாமல் இருக்க முடியும்? அது சாத்தியமில்லை. Your heart, your mind is full of activities. So these are artificial things. This will not help the human society. உங்களுடைய மனம், உங்களுடைய இதயம் அனைத்தும் செயல்கள் செய்யவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தற்காலிகமாக செயற்கையான முறையில் அந்த செயல்களை நம்மால் நிறுத்த முடியாது. இது மனித சமுதாயத்திற்கு எந்த வகையிலும் பயனளிக்காது. The so-called yoga, so-called meditation, they are all rascaldom because there is no engagement. Here there is engagement. எனவே இந்த யோக முறை, தியான முறை அனைத்தும் அயோக்கியத்தனம். ஏனென்றால் அங்கே மனிதர்களுக்கு எந்த ஈடுபாடும் இல்லை. நாம் அந்த ஈடுபாட்டை வழங்குகிறோம். Here everyone is engaged to rise early in the morning for offering arati to the deity. They are preparing nice food, they are decorating, making garland, so many engagements. இங்கே ஒருவர் அதிகாலையில் எழுகிறார், பகவான் விக்கிரகத்திற்கு ஆர்த்தி ஈடுபடுகிறார், மலர் மாலைகளை செய்கிறார், பல சேவைகள் செய்கிறார். இங்கே பல வகையான ஈடுபாடானது அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. They are going for Sankirtan party, they are canvassing, for selling books, 24 hours engagement. Therefore they are able to give up this sinful life. அவர்கள் சங்கீர்த்தனத்திற்கு செல்கிறார்கள், புத்தக விநியோகம் செய்கிறார்கள். ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் அவர்கள் இது போன்ற செயல்களில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். இதன் காரணமாக அவர்களால் பாவ செயல்கள் செய்யவே முடிவதில்லை. Parang drishyāni vartate. Just like everything is described in the Bhagavad Gita. பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே, அனைத்தும் பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. In a hospital, there are many patients, they are not eating anything on the Ekadasi day. Does it mean that he is observing Ekadasi? உதாரணத்திற்கு மருத்துவமனை எடுத்துக்கொள்வோம். அங்கே பல நோயாளிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பொதுவாக உணவு உண்பதில்லை. உதாரணத்திற்கு அவர்கள் ஏகாதசி நாள் அன்று உணவு உண்ணாமல் இருந்தால் அவர்கள் ஏகாதசி கடைபிடிக்கிறார்கள் என்று நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாமா? He is simply hankering after when I shall eat. But these students, they voluntarily don't eat anything. அந்த மருத்துவமனையில் இருக்கும் நோயாளிகள் எப்பொழுது தான் உண்ணலாம் என்று ஆசையாக ஏக்கத்தோடு இருக்கிறார்கள். ஆனால் நம்முடைய மாணவர்கள் ஏகாதசி தினத்தன்று தன்னிச்சையாக முழு மனதோடு விருப்பத்தோடு இந்த விரதத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள். நாம் அவர்களை உண்ணக்கூடாது என்று கூறுவதில்லை. We don't say that you don't eat anything, some fruits, some flowers, that's all. So parang drishyāni vartate. நம்முடைய மாணவர்களை எதுவும் உண்ண வேண்டாம் என்று நாம் கூறுவதில்லை. சில பழங்கள், சில மலர்களை உண்ணலாம் என்று நாம் அதை அனுமதிக்கிறோம். எனவே பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே, எவ்வாறு ஒரு குழந்தை தான் just like a child, he has got in his hand something, he is eating, and if you give him better thing, he will throw away the inferior thing and will take that better thing. ஒரு குழந்தை தன் கையில் ஏதோ ஒன்றை வைத்து அதை உண்டு கொண்டு இருக்கும். அதைவிட சிறந்த விஷயத்தை நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கு தந்தால் அந்த பழைய விஷயத்தை அது தூக்கி எறிந்துவிடும், அந்த புதிய நல்ல விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். So here is Krishna consciousness, this better engagement, better life, better philosophy, better consciousness, everything better. கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் உயர்ந்த ஈடுபாடு, உயர்ந்த உணர்வு, உயர்ந்த செயல்கள் அனைத்துமே மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும். Therefore they can give up the sinful activities of life, and that will promote to Krishna consciousness. இதன் மூலமாக ஒருவர் தங்கள் பாவகரமான செயல்களை கைவிடலாம். அதன் மூலம் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறலாம். So these activities are going on not only in the human society,
The animal society also. Animal society, aquatic, because everyone is Krishna's part and parcel, sons. இந்த செயல்கள் மனித சமுதாயத்தில் மட்டும் நடைபெறுவதில்லை, மிருக சமுதாயத்திலும் அது நடைபெறுகிறது. நீர்வாழி மிருகங்கள், அனைத்து மிருகங்களும் பகவான் கிருஷ்ணரின் அங்கத்துகள்களே ஆகும். So they are rotting in this material world. So Krishna has a plan, a big plan to deliver them. Personally he comes, sometimes he sends his very confidential devotee. அது போன்ற உயிர்வாளிகளும் இந்த உலகத்தில் துன்பத்திற்கு உட்பட்டுதான் இருக்கிறார்கள். எனவே கிருஷ்ணரிடம் ஒரு திட்டம் இருக்கிறது, மிகப்பெரிய திட்டம். சில சமயங்களில் அவர் நேரடியாக வருகிறார், சில சமயங்களில் அவருடைய அந்தரங்கமான பக்தரை அனுப்புகிறார். Sometimes he comes himself, sometimes he leaves instruction like Bhagavad Gita. The whole propaganda is going on. சில சமயங்களில் பகவானே நேரடியாக வருகிறார், சில சமயங்களில் பகவத்கீதை மூலமாக அவருடைய உபதேசங்களை நமக்கு அளிக்கிறார். இது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. Therefore it is said here, Tijjangani Rishishu. Everywhere Krishna's incarnation is there. Adasu, aquatics also, just like Krishna appeared as the fish incarnation. எனவே தான் இங்கே அனைத்து இடங்களிலும் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நீர்வாழிகளிலும் கிருஷ்ணர் மச்ச அவதாரமாக அவதரித்துள்ளார். So Krishna's disappearance and appearance, his taking birth, these are all bewildering. It is எனவே கிருஷ்ணரின் தோற்றம், மறைவு, அவர் பிறப்பது அனைத்தும் ஒருவரை திகைப்பில் ஆழ்த்துகிறது. It's not that we are forced to take birth. We living entities, conditioned soul, we are transmigrating from one body to another, being forced by the laws of nature. நாம் பிறவி எடுக்க கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறோம். உயிர்வாளியாக நாம் ஒவ்வொரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றப்படுகிறோம். தொடர்ச்சியாக பிறவியில் தள்ளப்படுகிறோம். But Krishna does not appear by being forced by the laws of nature. That is the difference. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த இயற்கையின் சட்டதிட்டங்களுக்கு கீழ் செயல்பட்டு தோன்றுவதில்லை. இதுவே நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கும் வேறுபாடாகும். Therefore, those are foolish rascals. They think that I have taken my birth in this world and Krishna has also taken, therefore I am also God. They do not know that you have to take birth by the force of laws of nature. எனவே இந்த மூடர்களாகிய அயோக்கியர்கள் நினைக்கிறார்கள், நானும் இந்த உலகத்தில் பிறவி எடுத்துள்ளேன், கிருஷ்ணரும் பிறவி எடுத்துள்ளார், எனவே நானும் கடவுள்தான் என்று நினைக்கிறார்கள். அந்த அயோக்கியர்களுக்கு தெரிவதில்லை, நாம் அனைவரும் இயற்கையின் சட்டத்திட்டத்தினால் பிறவி எடுக்க கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறோம் என்று. You have been given the chance of very nice body, beautiful body as American boys and girls, educated with opulence. அமெரிக்காவில் இருக்கும் உங்களுக்கு அழகிய உடல் மற்றும் செல்வ செழிப்பு, கல்வி அனைத்தும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. If you misuse it, then you are going to get another body according to your mentality. ஆனால் இதை நீங்கள் தவறாக பயன்படுத்தினால் உங்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்றாற்போல் அடுத்த ஒரு உடல் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். Just like at the present moment, in spite of so much arrangement by the government, nice school, nice university, colleges, but they are producing hippies. They are so much frustrated, so they are now worshipping hogs. அரசாங்கம் பல ஏற்பாடு செய்து கல்வி, உயர்ந்த கல்வி, பல வாய்ப்புகளை வளையத்தாலும் இறுதியாக அவர்கள் உருவாக்கியது ஹிப்பிக்கள் தான். இந்த ஹிப்பிக்கள் இப்பொழுது பன்றி வழிபாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். Is it not? So what is the next?
prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasya. If you associate with the hog's quality, then you are going to become a hog. பிரகிருதி கர்மாணி குணே கர்மானானி. அடுத்து என்ன நடக்கும்? இது போன்ற பன்றியின் குணத்தோடு ஒருவர் சங்கம் வைத்துக் கொண்டால் அடுத்த பிறவியில் அவர் பன்றியின் சரீரத்தை பெறுவார். Nature will give you full opportunity. All right, sir, you become a hog. இயற்கை நமக்கு சந்தர்ப்பத்தை பரிபூர்ணமாக வழங்கும். சரி, நீங்கள் அடுத்த பிறவியில் பன்றியாக ஆகுங்கள் என்று பன்றியின் சரீரத்தை நமக்கு வழங்கும். Nature's arrangement is like prakriti kriyamanani gunai karmani sarva. Prakriti, nature has got 3 modes of nature, and as soon as you associate with one type of mode, you get the next body according to that. பிரகிருதியின் செயல்படையாதான் பிரகிருதி 3 வகையான குணங்களின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. நாம் ஏதோ ஒரு குணத்தின் அடிப்படையில் இந்த பிறவியில் செயல்பட்டால் அதற்கேற்றாற்போல் நமக்கு அடுத்த பிறவியில் அடுத்த சரீரம் வழங்கப்படுகிறது. So, therefore Krishna's this plan of appearance and disappearance, they have to be very gravely understood, not that whimsically Krishna has come. எனவே கிருஷ்ணரின் தோற்றம் மற்றும் மறைவிற்கு பின்னால் இருக்கும் மிக பெரும் திட்டத்தை ஒருவர் மிக கவனமாக சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏதோ கிருஷ்ணர் எதேச்சாக தற்செயலாக இங்கே வந்தார், தன் இச்சை போல் வந்தார் என்று நாம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. He has got a great plan. Otherwise, why he should come here? He is very much eager to take you back to home, back to Godhead. அவரிடம் மிக பெரும் திட்டம் உள்ளது. அவ்வாறு இல்லை என்றால் அவர் ஏன் இங்கே வர வேண்டும்? அவர் நாம் அனைவரையும் அவருடைய இடமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறார். That is Krishna's vision. Therefore he says, Sarvadharman parityajya mamekam saranam vraja aham tvang sarvapapibha mokkhaishyami. He is giving assurance. இதுவே கிருஷ்ணன் வேலையாகும். பகவத்கீதையில் அவர் கூறுகிறார், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ அகம் தாம் சர்வபாபேப்யோ மோக்ஷேஸ்யாமி மா சுதக. அவர் நமக்கு உறுதிமொழி அல்லது வாக்குறுதி அளிக்கிறார். My dear, every one of us, we are children of Krishna, God. So he is more unhappy. Because we are unhappy on account of this material body, we are undergoing repetition of birth, death, old age and disease. That is not very comfortable situation. But we are so fool, rascal, that we do not take care of this. பகவான் கிருஷ்ணர் அனைத்து உயிர்வாளிகளின் தந்தை ஆவார். நாம் அனைவரும் அவரின் மகன் போன்றவர்கள். ஆனால் நாம் இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் போன்ற 4 விஷயங்களால் துன்பத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிறோம். இந்த ஜடசரீரத்தை ஏற்கும் காரணத்தினாலேயே இது நிகழ்கிறது. இது மிகவும் நல்ல நிலை என்று நாம் கூற முடியாது. ஆனால் நாம் அனைவரும் அயோக்கியர்களாக, முட்டாள்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் இதை பற்றி நாம் பெரிதாக கவலைப்படுவதில்லை. You are busy for a temporary comfort of this life, but we are neglecting the real discomforts of life, birth, death, old age and disease. நாம் தற்காலிகமான வாழ்க்கையில் தற்காலிகமாக கிடைக்கக்கூடும் சௌகரியங்களுக்கும் வசதிகளுக்கும் பின்னால் அலைந்து கொண்டு தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் உண்மையான பிரச்சனையாகிய பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோயை பற்றி நாம் பெரிதாக கவலைப்படுவதில்லை. This is our ignorance. This is our foolishness. Thank you very much. இதுவே நம்முடைய அறியாமை, இதுவே நம்முடைய முட்டாள்தனம். அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி.